gears, helical gear terminology, formative number of teeth, force analysis for helical gears, and we have solved some numericals on helical gears. Then we have studied the theory related to spiral gears. In this, we have derived the equations for shaft angle, velocity ratio, sliding velocity, center distance, and efficiency. Okay. Can anyone tell me one important thing regarding velocity ratio or gear ratio in case of spiral gears? जे कोणी आन्सर देते ना, those who are responding, their names are इकडे मी रेकॉर्ड करतो. ओके, आय एम त्यांचे नाव मी नोट करून ठेवतो, म्हणजे सो दॅट आय कॅन गिव्ह मोर मार्क्स टू देम फॉर देअर परफॉर्मन्स. कोणीतरी सांगा रिगार्डिंग वेलॉसिटी रेशो. व्हेरी गुड. डायमीटर रेशो कन्सिडर नाही करत. सो वी राईट. कोण सौरभ चव्हाण बोलत का? हो सर. ओके, व्हेरी गुड. So what we write for gear ratio? Speed of input gear divided by speed of output gear. This is important. Okay, you have to remember this. This is equals to number of teeth on driven gear divided by number of teeth on driving gear. At the helical gears मध्ये we used to equate this to ratio of pitch circle diameters, right? But in case of spiral gears, you cannot do this. In case of spiral gears, this is not equals to d2 by d1, because for spiral gears, pitch circle diameters are not in proportion to the number of teeths. म्हणजे एखाद्या गिअरचा डायमीटर मोठा असेल तर त्याच्यावर जास्त टीथ असतील असं नाही. ओके, दिस इज नॉट ट्रू फॉर स्पायरल गिअर्स, because in case of spiral gears, a gear having a small pitch circle diameter may have large number of teeth or more number of teeth. Okay, so we do not use the term pinion and gear in terms of spiral gears. इथं कुठेही पिनियन असा शब्द आलेला नाही. This is the reason, because pinion is always smaller than the gear wheel, and pinion is considered as the driving member always. तसं spiral gear मध्ये होत नाही. So we use driving gear and driven gear. In case of spiral gears, most appropriately you will use driving and driven gear, and you will remember this. Okay, the equation for velocity ratio or gear ratio. Okay, write down the numerical number 1. This will be your next assignment. The center distance between two spiral gears is 150 millimeters. Write down this quickly. And the shaft angle is 60 degrees. Okay, center distance between two mating spiral gears is 150 mm. And shaft angle is 60 degrees. The gear ratio is 2. And normal circular pitch is 10 millimeters. If the driving gear has a helix angle of 25 degrees, if the driving gear has a helix angle of 25 degrees, you have to determine the number of teeth on pinion and gear. Number 1, number of teeth on pinion and gear, exact center distance, and efficiency if coefficient of friction mu is 0.07. So write down this quickly. This is your numerical number 1 for spiral gears. Read the problem statement carefully. Now we will extract the given data.
झाले की लिहून? सागर, हा झाले का प्रॉब्लेम स्टेटमेंट? हॅलो, हा झाले का? हा झाल्यावर सांगा मग. ओके ओके. हा, नाउ विल एक्सट्रॅक्ट द गिवन डेटा. ओके ओके, ठीक आहे. Center distance 150 millimeters. CD, center distance is 150 millimeters. Shaft angle theta 60 degrees. Gear ratio G is 2. Normal circular pitch PN is 10 millimeters. Normal circular pitch PN is 10 millimeters. Helix angle of driven gear alpha 2. Correct. Driven ला काय म्हणतो आपण? Member 2. So alpha 2 is the helix angle of driven gear, which is 25 degrees. From this we have to determine the number of teeth on pinion or driving gear. And number of teeth on driven gear. Then we will find out the exact center distance and efficiency when coefficient of friction is 0.07. So let us proceed. Number 1, write down. पहिले काय find out करायचं आहे? Number of teeth on pinion and gear. Number of teeth on pinion and gear. आता look at the given data. Go through the given data. काय दिलेलं आहे? Center distance. Okay. Center distance च्या equation मध्ये number of teeth आहेत. So we can make use of this equation. Gear ratio दिलेला आहे 2. Gear ratio मध्ये पण number of teeth are given. Number of teeth आहेत. So we can make use of this equation also. Normal pitch च्या equation मध्ये नाही. Transverse module is there, but let us see. Alpha 2 चा काय नाही, T चा काय संबंध नाही. Okay. So let us make use of these two equations for gear ratio and center distance. लिहू नका. Don't write now. आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. G is equals to T2 by T1, right? And center distance is mn T1 upon 2, 1 upon cos of alpha 1 plus G upon cos of alpha 2. आता याच्यामध्ये we will look for the known parameters. We will look for the known parameters. Center distance is given. So याचा काही प्रॉब्लेम नाही. Center distance is known. T1 दिलेला आहे का? No. So T1 is not known. Alpha 1 is not known. Alpha 2 is given 25. Gear ratio is given as 2. So in order to find out the number of teeth T1, we must know alpha 1 spiral angle on gear 1 and the normal module, correct? Normal module आणि alpha 1 आपल्याला माहिती पाहिजे. सांगा मन, how can we find out mn from the given data? How to find out mn? 60 minus 25. Yes. पण कसं तिथं काही दिलं नाही ना. थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 घ्यायचा का थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 घ्यायचा? हाऊ टू डिसाइड दॅट? This is important. आता nothing is mentioned in the problem statement regarding the hand of helix of both the mating gears. त्यांनी जर सांगितलं असतं both the mating gears have same hand of helices तर आपण अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 घेतलं असतं. ते जर म्हटलं असतं ऑपोजिट हँड ऑफ हेलायसिस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 घेतलं असतं. बट नथिंग इज मेन्शन. सो व्हॉट वी विल डू, वी विल अज्युम दॅट फॉर सच केसेस व्हॉट यू विल अज्युम,
You will assume that both the mating gears have same hand of helices, and you will take theta equals to alpha 1 plus alpha 2. Okay? So theta दिलेला आहे 60 degrees. Okay? So you can find out alpha 2. किती आला alpha 2? 60 minus 25. हां, alpha 1 is 35. Very good. Alpha 1 मिळाला. आता काय फाइंड आउट करायचं? mn. mn कुठनं काढणार? Go through the given data. Normal pitch. Yes, normal pitch is given. Pn is equals to pi times the normal module. So mn is equals to किती आला? 10 divided by pi. 3.18. Very good. 3.183. आता लिहून घ्या. नॉर्मल मॉड्यूल फाइंड आउट करायचं इक्वेशन लिहून घ्या. Write down this. Pn is equals to pi into mn. mn is equals to 10 upon pi, and so mn is 3.183. You can write this. Then you will write this. Theta equals to alpha 1 plus alpha 2, assuming the same hand of helices. So alpha 1 is theta minus alpha 2. So we get alpha 1 as 35 degrees. So first of all, write the equations for this mn and alpha 1. Now substitute these values in this equation of center distance and find out the value of T1. Put the values of alpha 1, mn, alpha 2 and g and find out T1. What is T1? mn is 3.183, alpha 1 is 35, alpha 2 is 25, gear ratio is 2, and center distance is 150. What is the value of T1? T1 आणि T2 चं इक्वेशन यूज केलं तर तिथे T1 ची गरज पडणार नाही. म्हणजे गिअर रेशोचा नाही, दोन्ही पण माहित नाही ना. रेशियोला आपण T2 is equal to 28 2 T1 घेतलं तर T2 कुठे येत आहे? आपल्या इक्वेशन मध्ये T2 नाही ना. Pn upon 2 pi is in bracket Pn upon cos alpha 1 plus upon हा मग त्याच्यात जर घेतलं तर Pn आपल्याकडे आहे. हा मग तेच सेम केलंय ना इथं. फक्त mn ची व्हॅल्यू आधी काढून घेतली. तू pn अपॉन तिथं पाय लिहिणार ना, तेच इथे लिहिलंय ना मी mn. mn इज pn अपॉन पाय, बरोबर. आणि इकडे T1 T2 होता, T1 बाहेर घेतला, मग T2 बाय T1 झाला G. सेम इक्वेशन आहे. कळते का? हॅलो. हो सर करतोय. हा, आपण ते इक्वेशन पुढं तू ते पण यूज करू शकतो, हे पण यूज करू शकतो. हे थोडं सिम्प्लिफाय केलेलं आहे. T2 इक्वल्स टू टॉईस T1 जरी टाकलं तरी T1च व्हॅल्यू काढणार ना आपण, बरोबर. T2 टॉईस T1 टाकलं की तर Gच राहणार, 2च राहणार, बरोबर. आणि T1 बाहेर येणार. सो सॉल्व दिस इक्वेशन. T1 ची व्हॅल्यू काय आली? हां, व्हेरी गुड. 27.48. हां, मग त्याला राउंड ऑफ करायचं. नंबर ऑफ टीथ इज ऑलवेज द होल नंबर. सो 28. And now use this equation of gear ratio and find out the value of T2. So T2 is 2 times T1. 56. Correct.
व्हेरी गुड. आता एक एक झालं आपलं. वी हॅव डिटरमाइंड द नंबर ऑफ टीथ्स ऑन ड्रायव्हिंग इन रिवन गिअर. आता एक्झॅक्ट सेंटर डिस्टन्स म्हणजे काय? आपण इथं नंबर ऑफ टीथ्स राउंड ऑफ केले बघा. वेन सेंटर डिस्टन्स वॉज 150, नंबर ऑफ टीथ किती आले होते? 27.49. मग आपण त्याला राउंड ऑफ केलं. आता राउंड ऑफ केल्यानंतर सेंटर डिस्टन्स चेंज होणार, करेक्ट? सो लेट अस फाइंड आउट एक्झॅक्ट सेंटर डिस्टन्स. तर T1 T2 च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि फाइंड आउट द एक्झॅक्ट सेंटर डिस्टन्स using the same equation. सुमित मुगवे. येस सर. कर सॉल्व कर, सांग सेंटर डिस्टन्स किती येईल. करतोय. Center distance is 152.73. correct. Center distance is 152.73 millimeters. So this is our second answer. Exact center distance is 152.73 millimeters. 152.73. Correct, correct. The next, काय find out करायचं आहे? Efficiency if mu or coefficient of friction is 0.07. आपल्याकडे हा डेटा आहे. Mn is with us, alpha 1 is known, T1 is known, T2 is known. Now efficiency equation जर मी लिहिलं तर it is like this. Final equation नाही घेतलं मी. You can of course use both the equations. So efficiency is cos of alpha 1 into cos of alpha 2 plus 5. याच्यामध्ये known parameters बघा. Alpha 1 आहे का? Yes, 35. Alpha 2 25. Phi माहिती आहे का? Friction angle it is not known, but it can be determined using the coefficient of friction 0.07. Phi is equals to tan inverse of mu. Correct? सांगा मग phi किती आला? Friction angle phi is tan inverse of mu. 4.00. 4. ठीक आहे. 5 4.00. ठीक आहे. मग 4 घ्या. 5 is 4. डेसिमल नंतर 2 3 0 आहे. And solve the equation. किती आली efficiency? What is the efficiency now? Cos of 35 into cos of 29 divided by cos of 25 into cos of 31. झालं ना? 92. 92.22%. Yes, correct. 92.2% is the efficiency. Yes, correct, correct. बाकीच्यांना वेळ का लागतोय? झालं? 92%. ठीक आहे. आता न्यूमेरिकल नंबर 2 पटापट लिहून घ्यायचं. फॉलोइंग डेटा रिलेट टू 2 spiral gears in mesh. The center distance is 160 millimeter approximately. Shaft angle is 90 degrees. Normal circular pitch is 8 millimeters. Gear ratio is 3. Friction angle is 5 degrees. For maximum efficiency, this is the condition based on which you have to solve the problem. For maximum efficiency, you have to determine the spiral angle
number of teeth, exact center distance, and pitch circle diameter, and efficiency. कृष्णा तुझा माइक ऑफ कर. हं. प्रथमेश, प्रथमेश हादक. अरे कुठे आहे तू? तुला सगळा स्टाफ शोधतोय 2 दिवसापासून. एक काम कर, तू सगळे लेक्चर झाले ना, मला कॉल कर 1 वाजता. ठीक आहे ना? हो सर. ओके. झालं का लिहून? Have you written the problem statement? येस सर. Okay. नाही सर. पटपटली स्पीड वाढवा. So now we will extract the data. Center distance is 160 millimeters approximately. Okay. Shaft angle is 90 degrees. So theta is equals to 90 degrees. Normal circular pitch is 8 millimeters. And gear ratio is 3. So G is 3 and Pn is 8 mm. Friction angle is 5. So phi is 5. For maximum efficiency, this is the condition based on which we have to solve the problem. म्हणून मी इथे लिहून घेतलेलं आहे ते. For maximum efficiency, we will determine the spiral angles alpha 1 and alpha 2, number of teeth T1 and T2, exact center distance and efficiency. Okay. Exact center distance and efficiency. Okay, we'll proceed. Alpha 1, alpha 2 कसे काढायचे सांगा. For maximum efficiency, we need to find out the spiral angles. Theta plus 5/2. Theta minus 5/2. Yes, correct. So for maximum efficiency, we have the condition to find out the spiral angles. Alpha 1 is theta plus 5/2 and alpha 2 is theta minus 5/2. किती आल्या व्हॅल्यूज? अरे एवढा वेळ. 47.5. आणि अल्फा 2? 42.5. Yes. So alpha 1 is 47.5 and alpha 2 is 42.5. Shubham Autos. Okay. Next, number of teeth. काय काय दिलेलं आहे बघा. Center distance and gear ratio. You will leave the same equations. The same thing here now. Mn कुठनं काढायचा? Pn is given. So we can determine Mn, which is equals to Pn divided by pi. Alpha 1 is with us, 47.5. Alpha 2 is known, 42.5. Gear ratio is 3. So we can write 3 for G. Okay. Center distance is given as 160. So solve this equation and find out the value of T1.
mn आलं का 2.55? किती आला T1? मनाली पाटील 23. किती आलं T1 सांगा. एक मिनिट सर काढायला. T1 is like a 22. माइक ऑफ कर तुझा माइक. T1 आलं का 22? त्याला राउंड ओके राउंड ऑफ करायचं त्याला. T1 is 23. करेक्ट. राउंड ऑफ करा 23 and find out T2 from the equation of gear ratio. G is equals to T2 by T1. So T1 is 0.33 times T2. T2 is 3 times T1. 69, correct? 3 3 is 9, 3 2 is 6. Yes, sir. Next, exact center distance find out kara. Substitute the values of new number of ticks. Alpha 1 माहिती आहे 47.5. Alpha 2 is 42.5. Normal module is 2.55. T1 is 23. T2 is 69. So use these values, put in this equation and determine the center distance. So 22.7. Center distance. Number of ticks सांगितले ना. You will get 162.7 millimeters. The exact center distance. आलंय का? हो सर. Yes, sir. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता काय फाइंड आउट करायचं आहे? पिच सर्कल डायमीटर्स. कसे करणार सांगा कोणीतरी. हाऊ टू डिटरमाइन द पिच सर्कल डायमीटर. How to find out the pitch circle diameter? एवढा Gear ratio is equal to PCD. PCD upon Number of teeth. ते कसं करणार पण G is equals to त्याच्यावरनं नाही काढायचे ते T2 by T1. हे आपलं पूर्ण झालंय ना आपल्याकडं. So G equals to D2 cos alpha 2 divided by D1 cos PN upon cos of alpha 1 into T1 upon pi. T1 आणि D2 पण तसा T2 घेऊन करता. हां ट्रान्सवर्स मॉड्यूलचं इक्वेशन यूज करायचं बरोबर. Pn is equals to Pt1 cos of alpha 1. That is also equals to Pt2 cos of alpha 2, right? This's the same relation goes for normal module Mn. So Mn is equals to Mt1 cos of alpha 1 is also equals to Mt2 cos of alpha 2. म्हणजे तू जे सांगितलं तेच Pn equals to Pt1 cos of alpha 1 is equals to Pt2 cos of alpha 2. आणि Mt1 काय आहे D1 by T1 and Mt2 is D2 by T2 because transverse module for two spiral gears is different. Okay.
मग हे दोन इक्वेशन यूज करा. यूज दिस टू इक्वेशन्स. पी एन इज नोन, त्याच्यावरून आपण एम एन काढलेला आहे 2.55 8/पाय. अल्फा 1 इज 47.5, मग याच्यावरून आपल्याला एम टी वन निघेल. T1 is known, so use this equation to get the value of D1 and then तसंच D2 साठी करायचं. समजले का? Use this Mn is equals to Mt1 cos of alpha 1. We know Mn is 2.55, alpha 1 is 47.5. So get the value of Mt1. किती आला Mt1? Mt1 हां, Mt1 is 3.77. आता ह्या Mt1 ला इकडे टाकायचं आणि D1 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. So 3.77 into 23. ठीक आहे. आता MT2 काढा. MT2 is equals to Mn upon cos of alpha 2. करेक्ट. मग याला इकडे टाका. आता फाइंड आउट D2. MT2 into 69 will be your D2. किती आलं D2? 3.45 into 69. करेक्ट. सो MT1 यूज करून आपण D1 काढलेला आहे and MT2 यूज करून D2 काढला. So D1 is 86.71 millimeters and D2 is 238 millimeters. These are the pitch circle diameters of driving and driven gears. Now find out the maximum efficiency. Phi is given as 5, theta is 90. किती आली maximum efficiency? 83.96. Correct. 83.96. Okay, 84%. म्हणजे 83.9%. झालंय का सगळं? Now write down this. मी जे सांगतो ते लिहा. We'll draw the tree diagram for helical gears. झालं का न्यूमेरिकल सगळ्यांचं? विशाल पवार. झाले का रे? हा, तर बाकीचं कोणी बोलत नाही ना, झोपले काय सगळे? विशाल हा, ओके, असं बोलत जा म्हणजे कळते तुम्ही आहेत तिथं. Now draw this tree diagram. Helical gears. We'll differentiate between helical and spiral gears. Okay. Now if we use parallel axis shafts, कोणते gears use करतो आपण for parallel axis shafts? Helical gears. If
फॉर स्क्रूड शाफ्ट, स्क्रूड म्हणजे काय, नॉन पॅरल अँड नॉन इंटरसेक्टिंग ॲक्सेस शाफ्ट, त्याच्यासाठी यूज करतो आपण क्रॉस्ड हेलिकल और स्पायरल गिअर्स. ओके, क्रॉस्ड हेलिकल और स्पायरल गिअर्स. Now for parallel axis shafts, two helical gears will have same helix angle, and for non-parallel and non-intersecting axis shafts, two mating spiral gears will have different helix angle. म्हणजे क्रॉस्ड हेलिकल स्पायरल गिअर हेलिकल गिअरचंच मॉडिफिकेशन आहे. ओके, नेक्स्ट, for parallel axis shafts, two mating helical gears must always have opposite hand of helices. You cannot mesh right hand gear with right hand helical gear. Okay, you have to mesh left hand gear with right hand. So hand of helix is always opposite in case of parallel axis shafts, and for non-parallel and non-intersecting axis shaft, hand of helix may be same or it may be opposite. It depends on the shaft angle. ओके, हे क्लिअरली लक्षात ठेवायचं आहे सगळ्यांनी. Number 3 and the most important point, two mating helical gears share same normal pitch or same normal module. म्हणजे PN किंवा MN is same for two mating helical gears, and this is also true for spiral gears. Okay, two mating spiral gears will share same normal pitch or normal module. Next, हेच दुसऱ्या शब्दात लिहायचं आहे. Write down parallel axis shafts, screwed axis shafts with small shaft angle and with large shaft angle. पहिले काय, parallel axis shaft मध्ये काय असते, we use helical gears having same helix angle. So alpha 1 is equals to alpha 2 equals to alpha. Next, opposite hand of helices, and theta is 0 degrees because the axes are parallel to each other. Shaft angle is 0. Axes are parallel to each other, so shaft angle is 0. We use opposite hand of helix and same helix angle. याला काय म्हणतो आपण, हेलिकल गिअर्स. आता skewed axis shaft with small shaft angle, alpha 1 and alpha 2, different helix angles. Opposite hand of helices, shaft angle is alpha 1 minus alpha 2. Okay, spiral gears with small shaft angle. We use opposite hand of helices, and shaft angle is the difference of spiral angles. Okay, now when shaft angle is large, different helix angles, alpha 1 and alpha 2, same hand of helices. Okay, and in this case shaft angle is the sum of spiral angles.